హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు Salesforce in Telugu. నా పేరు అరుణ్. ఫ్రెండ్స్, మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో టుడే మనం Salesforce ఇంటర్మీడియట్లో డేటా సెక్యూరిటీ మాడ్యూల్లో కంట్రోల్ యాక్సెస్ టు ఆర్గ్ అనే యూనిట్ని కంప్లీట్ చేద్దాం. సో ఈ యూనిట్ని మనం ఎలా కంప్లీట్ చేయొచ్చో తెలుసుకున్నాం. ఈ యూనిట్ ఏమేంటి? కంట్రోల్ యాక్సెస్ టు ఆర్గ్. కంట్రోల్ యాక్సెస్ టు ఆర్గ్. ఈ ఆర్గ్ యొక్క మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే టు మేనేజ్ ది యూజర్స్. దీన్నే మనం ఇంకో విధంగా ఏమనొచ్చు అంటే యూజర్ మేనేజ్మెంట్ అని కూడా అనొచ్చు. సేల్స్ఫోర్స్లో యూజర్ మేనేజ్మెంట్. ఈ యూజర్ మేనేజ్మెంట్కి ఇక్కడ మనకి కొత్త యూజర్స్ని ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు? ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? కంట్రోల్ యాక్సెస్ టు ఆర్గనైజేషన్, మేనేజ్ యూజర్స్, క్రియేట్ యూజర్స్. ఎలా యూజర్స్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు అండ్ ఎలా యూజర్స్కి పర్మిషన్స్ని అలొకేట్ చేయొచ్చు, పాస్వర్డ్స్ రీసెట్ ఎలా చేస్తాం, లేదంటే కొత్త యూజర్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తామని ఇక్కడ మనకి డిఫాల్ట్గా స్టెప్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. నౌ దే గివెన్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. ద ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ హౌ టు క్రియేట్ యూజర్. దే గివెన్ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్. దిస్ ఇస్ ఫర్ ఆర్ థియరిటికల్ రెఫరెన్స్. మనం ఈ యూనిట్ని కంప్లీట్ చేసే ముందు మనకి ఇక్కడ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ని ప్రొవైడ్ చేశారనమాట. వాట్ ఆర్ దోస్? దీస్ ఆర్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. After that, deactivate user. Why they are showing deactivate user means? ఎందుకు ఇక్కడ deactivate user అని చూపిస్తున్నారంటే, as per Salesforce terms, we are unable to delete user in Salesforce. మనం Salesforceలో యూజర్ని డిలీట్ చేయలేము, బట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు deactivate యూజర్. యూజర్ని deactivate చేసుకోవచ్చు అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ ఫ్రీజ్ ది యూజర్. ఇంకొక టర్మ్ కూడా ఏం చెప్పొచ్చు అంటే మనం యూజర్ని ఫ్రీజ్ చేయొచ్చు అనమాట. దానికి కావాల్సిన స్టెప్స్ కూడా ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేశారు. ప్లీజ్ గో త్రూ దట్. తర్వాత సెట్ పాస్వర్డ్ పాలసీస్, యూజర్ పాస్వర్డ్ ఎక్స్పైరేషన్ కానీ దానికి యొక్క థియరిటికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేశారనమాట. ఇలా కనిపిస్తుందండి మనకి స్క్రీన్. ఓకే, ఇఫ్ యూ కమ్ డౌన్, దాని తర్వాత లాగిన్ ఐపీ యాక్సెస్ కానీ ఐపీ అడ్రస్ రేంజెస్ని మనకి ప్రొఫైల్ బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తారనమాట. లాగిన్ ఐపీ రేంజెస్ని కూడా మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు అండి ఇక్కడ. ఇక్కడ మనకి కొంచెం థియరిటికల్ రెఫరెన్స్ ఇచ్చాం. ఇక్కడ థియరిటికల్ స్టఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనకి ప్రొవైడ్ చేశారు. తర్వాత రిస్ట్రిక్ట్ లాగిన్ యాక్సెస్ బై టైం. యాజ్ పర్ టైం బేస్ చేసుకుని కూడా ఎలా మనం లాగిన్ ఐపీ రేంజెస్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేసుకోవచ్చు అని మనకి డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేసినారు. నౌ విల్ గో టు అవర్ ఛాలెంజ్. Now we'll check our challenge. What is the challenge? Create guest administrator user and deactivate it. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు? Now we need to create a guest administrator user and we need to deactivate it. ఇప్పుడు ఒక అడ్మినిస్ట్రేషన్ యూజర్ని క్రియేట్ చేయమంటున్నారు. గెస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అనమాట. గెస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ని క్రియేట్ చేసి ఆ అడ్మినిస్ట్రేటర్ని డియాక్టివేట్ చేయమని చెప్తున్నారు. ఓకే, దానికి కావాల్సిన స్టెప్స్ అయితే ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. బిఫోర్ స్టార్ట్, విజిట్ సెటప్, కంపెనీ సెట్టింగ్స్, కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్, యూజర్ లైసెన్స్ టు వెరిఫై దట్ యూ హ్యావ్ రిమైనింగ్ Salesforce లైసెన్స్ అవైలబుల్. ఈ స్టెప్స్ ఎందుకు చెప్తున్నారంటే, నార్మల్గా మన కంపెనీ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్లోకి వెళ్తే మనకి ఎన్ని లైసెన్సెస్ అనేది బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయి అనేసి మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. దాని తర్వాత మనకి ఛాలెంజ్ ఇచ్చారు, క్రియేట్ ఏ యూజర్. Now we'll start. Click on launch. Okay, now click on the setup icon. Before performing this task, we need to verify how many licenses we have left. Now we are in setup. Here just type as company information. Click on here. Are you able to see here? Salesforce. మనకి వాళ్ళు చెప్పిన టాస్క్ ఏంటి? ఇనిషియల్ చెక్ ఏం చేయాలి? Salesforce license, entitled licenses, how many left? For Salesforce we have 2 licenses. We used one
అండ్ రిమైనింగ్ 1. సో సేల్స్ ఫోర్స్ లైసెన్స్ అయితే మనకి 2 ఉన్నాయి, అందులో ఒకటి యూజ్ చేస్తాం, ఇంకొకటి బ్యాలెన్స్ ఉందన్నమాట. నా కూల్. సో మనకు కావాల్సిన ప్రకారం లైసెన్స్ అనేది అవైలబుల్లో ఉంది. సో ఈ కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్లోకి వస్తే మీ కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఎన్ని యూజర్ లైసెన్సెస్ కానీ, ఎన్ని పర్మిషన్ సెట్ లైసెన్సెస్ కానీ, సో ఓవరాల్గా మీకు సేల్స్ ఫోర్స్ ప్రొవైడ్ చేసే డిఫాల్ట్ లైసెన్సెస్ మీకు ఇక్కడ వెరిఫై చేసుకోవచ్చు అనమాట. నౌ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ న్యూ యూజర్. ఇప్పుడు మనం టాస్క్ ఏంటి, యూజర్ని క్రియేట్ చేయాలి. సో నవ్ వీఆర్ ఇన్ సెటప్, జస్ట్ టైప్ యాజ్ యూజర్. సో ఆర్ ఏబుల్ టు సీ వీ హ్యావ్ యూజర్స్. సో క్లిక్ ఆన్ యూజర్స్. So now what is our task? We need to create a new user. So we need to create new user. So user name enti must contain guest admin. So guest admin ani undalanamata. So profile system administrator తీసుకుంటున్నారు, license Salesforce. So now, so this is user section. So now click on new user. So first name I am giving as guest and last name is admin. So email you can provide some specified email. I am giving my email ID. So here you need to provide the working email address. So working email address ante మీ company email address కాదు. So you need to provide your Gmail account. So what is the purpose of this Gmail account? If you want to reset password to this user, you need to provide the email ID. So you will get a password reset link to this email address. సో ఇక్కడ ఎందుకు మనం ఈమెయిల్ అడ్రస్ ప్రొవైడ్ చేయాలంటే ఈ ఈమెయిల్ ఐడికే మీకు ఈ యూజర్కి పాస్వర్డ్ రీసెట్ చేసుకోవడానికి లింక్ అనేది సెండ్ చేస్తారు అనమాట. సో యూజర్ నేమ్ ఏమి ఉండాలి, గెస్ట్ అడ్మిన్. చెక్ చేయండి ఒకసారి, వాళ్ళు అడిగిన రిక్వైర్మెంట్ ఇదే కదా, గెస్ట్ అడ్మిన్. ఓకే, గెస్ట్ అడ్మిన్ ఇచ్చాం. తర్వాత దే నాట్ ప్రొవైడెడ్ ఎనీ రోల్. సో యూజర్ లైసెన్స్ ఈజ్ సేల్స్ ఫోర్స్. యూజర్ లైసెన్స్ సేల్స్ ఫోర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోమన్నారు. నా ప్రొఫైల్ ఈజ్ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. సో చూడండి, యూజర్ లైసెన్స్ ఈజ్ సేల్స్ ఫోర్స్ అండ్ యూజర్ నేమ్ గెస్ట్ అడ్మిన్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోమన్నారు. అండ్ ప్రొఫైల్ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. సో ప్రొఫైల్ ఏం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, now we need to select the system administrator. And now here user is active. Now what we need to do, we need to deactivate this user. So save this user. It's showing duplicate, so you can give as guest admin 1 2 3 4. Save. Okay, guest admin 96660. Save. So now we can able to save the user. So now we created the user. So click on edit. Now what's our next step? So our next step is we need to inactive the, or we need to deactivate the user. So are you able to see this checkbox active? Click on this checkbox, click on OK. Now see, user ni మనం ఏం చేస్తాం, ఇప్పుడు deactivate చేస్తున్నాం. Save. So are you able to see, we deactivate the user. So user ni మనం deactivate చేసుకున్నాం. So this is the task they provided. Now go back to Trailhead. Are you able to see check challenge to earn 500 points? So click on this. So now we'll verify our task is done or not. So ఇప్పుడు మనం మన టాస్క్ కరెక్ట్గా చేసాం లేదని ఇక్కడ వెరిఫై చేసుకోవచ్చు అనమాట. సి అసెస్మెంట్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. సో మనం యూజర్ని అయితే సక్సెస్ఫుల్గా క్రియేట్ చేసాం
ఆ యూజర్కి సేల్స్ ఫోర్స్ లైసెన్స్ ప్రొవైడ్ చేసాం. ఆఫ్టర్ దట్ ఆ సేల్స్ ఫోర్స్ లైసెన్స్లో సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ప్రొఫైల్ సెలెక్ట్ చేసాం అండ్ ఆ యూజర్ని ఇన్యాక్టివేట్ చేసాం. సో ఈ విధంగా మనం టాస్క్ అయితే కంప్లీట్ చేసాం. సో ఇది ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా మనం సేల్స్ ఫోర్స్ ట్రైల్హెడ్లో యూజర్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు అండ్ ఆ యూజర్కి ప్రొఫైల్ ఎలా అసైన్ చేస్తాం అండ్ ఆ యూజర్ని ఎలా డియాక్టివేట్ చేస్తుందో తెలుసుకున్నాం. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కూడా మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మా ఛానల్ ఎవరన్నా కొత్తగా చూస్తుంటే మా ప్రీవియస్ వీడియోస్ని వ్యూ చేయడానికి మరియు మా అప్కమింగ్ వీడియోస్తో కనెక్ట్ అవ్వడానికి మా ఛానల్ని మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.